Start ஆயிடுச்சா? Yeah. ஆயிடுச்சு சார். Yeah. Okay. Hi students. Good morning. How are you guys doing? Good morning, sir. Good morning. Okay. So இன்னைக்கு வந்து again first of all thanks for joining on Sunday morning. Usually நம்ம ஈவினிங் தான் வைப்போம், பட் ஐ ஹாவ் அதர் என்கேஜ்மெண்ட்ஸ், அதர் கிளாஸஸ் டு அட்டெண்ட். ஸோ அதனால ஐ தாட் மார்னிங் இஸ் பெட்டர், அண்ட் தட் இஸ் நம்பர் ஒன் ரீசன். அண்ட் நம்பர் டூ ரீசன் வந்து திஸ் செஷன் வில் கோ மோர் தேன் 1 hour, மேபி 1.5 hours கூட போறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்கு. அகெயின் all depends upon how much interactive you guys are, right? More interaction than more time, but that is good. அதனால வந்துட்டு 1 மணி நேரத்துல முடிக்கணும்ன்ற அதுக்காக I don't want to cut short any interactions. So interactions are very, very important for this type of sessions. Okay. Okay, right. So today we are going to talk about tips and tricks for a professional LinkedIn profile. Okay. உங்கள எத்தனை பேருக்கு லிங்க்டின்னா தெரியும்? Or have you heard about LinkedIn? Okay, good. How many? Sorry, yeah. Screen sharing, I'm unable to see. Okay. Okay. Okay, good. Okay, so can whoever knows about LinkedIn? So what is LinkedIn? Unmute பண்ணிட்டு பேசுங்க. Good morning, sir. Good morning. This is Archana Shri. It's a platform where we can find job, or if we are the recruitment means we can post the job and we can find job, what jobs we are searching for based on our skills and roles, sir. And Okay. based on Okay. Okay. It is mainly you are saying it is for a job. Okay, good. That is one of the usage for LinkedIn. What else? Yes. Any other thoughts? And it's also a platform which is used to showcase our skills. Like I have done these projects and I'm doing these type of interns in our profile. Others can understand who we are and what we are doing. Okay. Okay, good job. Anything else? Facebook கேள்விப்பட்டிருக்கீங்களா? You guys all know Facebook, right? Yes? No? Yes, sir. Okay. So Facebook எதுக்கு யூஸ் பண்றோம்? So for making connections. For making connections. Sir. அப்புறம் என்னது கேட்கல? Interactive with others people in online, sir. Interacting with other people online, through online. Good. Where? Anything else? So all your answers are correct. Okay. So இப்போ வந்து நம்ம Facebook எதுக்கு யூஸ் பண்றோம்? To interact with other people. யார் அந்த other people? Who are those other people? The other people are your friends, your relatives. Correct? Same Yes, thing. LinkedIn is like Facebook, but for professional environment, work-related environment. So இங்கேயும் you will interact with other people. Who are the other people? Other people are your co-workers, colleagues, okay, your previous colleagues,
your college classmates, professors, managers, எல்லாமே professional work related people. புரியுதா difference லிங்க்டின்க்கும் Facebook? Yes, sir. Yes, sir. Okay, so if LinkedIn is become your professional identity platform. Okay, this is a platform where you will get identified as a professional. இப்போ வந்து ஃபேஸ்புக்ல வந்துட்டு your friends and இப்போ யாராவது வந்துட்டு ஓகே பிரசாத் யாரு ஆர் அர்ச்சனா யாரு எங்க என்னன்னா ஃபேஸ்புக்ல போயிட்டு பேரை வச்சுட்டு தேடிட்டு கண்டுபிடிக்கிறீங்க. ஓகே திஸ் பர்சன் இஸ் தேர், ஓகே திஸ் பர்சன் இஸ் லிவிங் இன் திஸ் பிளேஸ், அந்த இன்ஃபர்மேஷன் எல்லாம் வச்சு then you send a friend request and then establish a connection. Right? Same thing at professional. Oh, I have worked with this person. Oh, 5 வருஷத்துக்கு முன்னாடி இந்த கம்பெனியை வேலை செய்யும்போது வேலை செஞ்சேன், இப்போ அவர் எங்க இருக்காருன்னு தெரியல. Then you go in LinkedIn and then you search and then you establish the connection. Right? So this is the professional environment. So the professional environment, if you are not active in LinkedIn, that means you do not exist in the professional world. Okay? So in the tricks lab, so what are we going to learn today? We are going to learn this Windows server. Okay, first we are going to learn understand the LinkedIn importance. So I just said what is the importance of it. It is much more. We will go into much deeper slides. Okay. Next is how to optimize our profile section. If somebody searches or wants to find, they come to your profile, they find you, and then what information you need to put, right? And then networking strategies. நம்மளுடைய colleagues, friends, we have to expand more with more people, with the industry people, right? அதுக்கப்புறம் finally, what are the common mistakes that people do? அதுவும் நம்ம பார்த்துருவோம். Okay, these are the things we will learn in today's session. Okay, so why LinkedIn matters? Like somebody was telling, you look for a job. That is, we are searching for a job. At the same time, there are recruiters will actively search for profiles. Yeah, the recruiters. Who are recruiters? Who are all giving jobs Those to who hire the for the jobs, employees. No, employer, HR. Yes, sir. Okay, HR people. ஸோ அவங்க தான் ரெக்ரூட் பண்ணுவாங்க இல்லையா. இந்த கம்பெனியில வந்துட்டு எனக்கு ஒரு 10 சாஃப்ட்வேர் இன்ஜினியர் வேணும், 2 அக்கௌண்டன்ஸ் வேணும் ஆர் சம்திங் எல்ஸ்னாக்க அந்த HR டிபார்ட்மெண்ட் போகும். அந்த HR டிபார்ட்மெண்ட்ல இருந்து இந்த ரெக்ரூட்டர்ஸ் வில் லுக் ஃபார் பீப்புள். அவங்கள ஜாப் அட்வர்டைஸ்மெண்ட் போடுவாங்க. அந்த அட்வர்டைஸ்மெண்ட் பார்த்து தான் நம்ம அப்ளை பண்றோம். அப்படியே தட் இஸ் ஒன் சோர்ஸ். அண்ட் தே ஆல்சோ வில் டூ த சர்ச். They also will do the search and then reach out to potential candidates. So that is why our profile needs to be very current and then active and attractive to the recruiters. Okay. Then personal branding platform. So இப்போ பிரசாத்னா யாரு? Who is that Prasad? So that branding will be there. Okay? So that branding is very, very important. We will look about and networking with professionals. Like we were saying, your current co-workers, colleagues, your previous colleagues, how could alla networking. So we have to increase the network. இப்பெல்லாம் jobs எல்லாம் வந்து எப்படின்னா எல்லாம் through networking தான் கிடைக்குது. இப்போ வந்து ஒருத்தர் வந்து இப்போ நான் வந்து ஒரு ஜாப் சேஞ்ச் பண்ணோம் பார்க்கணும்னாக்க then the best thing is I reach out to the other previous my colleagues. Hey, உங்க கம்பெனில ஏதாவது ஹைரிங் நடக்குதா, ஆள் எடுக்கிறாங்களா, இந்த மாதிரி ஆப்பர்ச்சுனிட்டிஸ், then they will refer. அந்த மாதிரி அந்த த்ரூ நெட்வொர்க்கிங் தான் இப்போ எல்லாமே வருது. அகைன் திஸ் LinkedIn வந்து it is for an internship opportunities. Internship is for students like you, right? Okay, that's fine. I can't do it.
Okay. So what do recruiters look for? Recruiters mainly look for clear professional headline. Okay. And skills relevant to the role. இப்போ வந்து say for example நீங்க வந்துட்டு ஒரு அக்கௌண்டன்ட் ஜாபுக்கு நீங்க போறீங்கன்னா ஒரு சிஏ ரிலேட்டட் ஜாபுக்கு நீங்க போறீங்கன்னா உங்க ஸ்கில்ஸ் வந்து யூ ஹாவ் டு அப்டேட் த ஸ்கில்ஸ் ரிலேட்டட் டு த ரோல் தட் யூ வாண்ட் டு play or you want to opt for. Okay. இப்போ வந்து say for example நான் வந்து ஒரு ஏஐ சாஃப்ட்வேர் இன்ஜினியர் ஆகணும்னா அதுல போயிட்டு நான் வந்து எனக்கு அக்கௌண்டிங் தெரியும் அப்படின்னு சொன்னேன்னா that won't is not relevant, that much relevant to the role. அப்போ வந்து நான் என்ன பண்ணணும், ஏஐ தான் சாஃப்ட்வேர் ரிலேட்டட் ஸ்கில்ஸ் நான் அப்டேட் பண்ணணும், ரைட்? அதுக்கப்புறம் நெக்ஸ்ட் என்ன பண்ணணும், யூ நீட் டு ஹேவ் கிளியர் achievements. So whatever நம்ம வந்துட்டு என்ன பண்றோமோ அந்த ஃபீல்ட்ல clear achievements, like it could be like if you have done any project work or if you have done any paper submission வந்துட்டு எங்கேயாவது பப்ளிஷ் ஆயிருந்துச்சுன்னா அந்த மாதிரி, whatever the achievements, or if you have finished any certifications then you can have it, like that. அதுக்கப்புறமா வந்துட்டு then you should have active engagement. Again we will talk more into the future slides. That is basically nothing but you need to be very active in the LinkedIn. Okay, you are participating, you are posting, அதெல்லாமே நீங்க போஸ்ட்ஸ் வந்து போஸ்ட் பண்றது, ஷேர் பண்றது, கமெண்ட் பண்றது, அதெல்லாம் we will see more in depth. Okay, so main thing is your professional headline and skills. இது ரெண்டு தான் very very important. Okay, ஏதாவது questions doubt இருந்துச்சுன்னா immediately please ask. Okay, இப்போ வந்து லிங்க்டின்ல போட்டோ ப்ரொஃபைல்ல ஃபர்ஸ்ட் வந்து போட்டோ இருக்கும். போட்டோ வந்து it needs to be in a professional environment photo. ஓகே, நம்ம வந்துட்டு எங்கேயோ பீச்ல வந்துட்டு போயிட்டு ஃப்ரெண்ட்ஸு கூட ஒரு செல்ஃபி எடுத்து அந்த போட்டோ எல்லாம் போடக்கூடாது. ஓகே, கிளியர் ஹெட் ஷாட், நம்ம தலை நம்ம ஃபேஸ் வந்து கிளியரா தெரியணும். அதுக்கப்புறமா பேக்ரவுண்ட் வந்து நியூட்ரல் பேக்ரவுண்ட் இருக்கணும், ப்ரிஃபரபிளி ஒயிட் ஆர் சம் லைட் கலர், எனிதிங், ரைட்? இப்போ நார்மலா நம்ம வந்து பாஸ்போர்ட் சைஸ்க்கு போட்டோ எடுக்கும்போது பேக்ரவுண்ட் என்ன மாதிரி சூஸ் பண்ணுவாங்க, அந்த மாதிரி. என்ன ட்ரெஸ் வந்து ப்ரொஃபஷனல் அட்டையரா இருக்கணும், லைக் ஷர்ட். I mean அதுக்குன்ட்டு you don't need to wear like a suit with a tie and all that, but அது இல்லைனாலும் பரவாயில்ல, but neat good formal shirt or those our business casual is also fine. Okay, but professional attire இருக்கணும். நான் வந்து ஷார்ட்ஸ்லயோ ஒரு டிஷர்ட்ஸ் லைக் இந்த மாதிரி காலர்லெஸ் இல்லாம இந்த மாதிரி டிஷர்ட், அந்த மாதிரி டிசைன்லாம் போட்ட டிஷர்ட்ஸ், ஏன்னா பிரிண்டட் அந்த மாதிரி போட்டோஸ், அந்த மாதிரி ட்ரெஸ் எல்லாம் இருக்கக்கூடாது. ஓகே, அண்ட் தென் அதுக்கப்புறமா யூ நீட் டு ஹாவ் அ ஃப்ரெண்ட்லி ஃபேஸ், ஃப்ரெண்ட்லி எக்ஸ்பிரஷன். ஓகே, இப்போ நார்மலா வந்துட்டு நம்ம செல்ஃபி எடுக்கும் போது ப்ரோ இந்த மாதிரி கையை வச்சுட்டு அந்த மாதிரி நாக்க தொங்க போட்டுட்டு போட்டோ எடுக்கிறது, அந்த மாதிரி போட்டோஸ் எல்லாம் இருக்கக்கூடாது. இட் ஷுட் பி வெரி நீட், ப்ரொஃபஷனல், ஸ்மால் ஸ்மைல் இஸ் குட் இனஃப். ஓகே, இஸ் இட் கிளியர்? Yes, sir. Okay. Yes, sir. Okay, இப்போ வந்து ப்ரொஃபஷனல், that headline, right? We talked about headline. So இப்போ வந்து இது மெயினா நான் வந்து உங்க ஸ்டூடெண்ட்ஸ் மைண்ட்ல வச்சுட்டு பண்ணேன், பட் இட் இஸ் அப்ளிகபிள் டு எவ்ரிபடி. ஓகே, ஸோ இப்போ நீங்கெல்லாம் ஸ்டூடெண்ட்னால டோன்ட் ரைட் ஜஸ்ட் டு ஸ்டூடெண்ட். ஓகே, டோன்ட் ரைட் ஜஸ்ட் ஸ்டூடெண்ட். அதுக்கப்புறமா வந்து யூ ஷுட் ஆட் யுவர் கெரியர் இன்ட்ரெஸ்ட். இந்த ஸ்டூடெண்ட் கூட யூ ஹாவ் டு ஆட் your career interest. அதுக்கப்புறமா what skills you already have. Okay, not the skills what you want to learn. You have to put what skills you already have. இப்போ வந்து say for example if you are a computer science student, you can say computer science students, இது வந்து this character is called pipe. Okay, if you don't know pipe. அதுக்கப்புறமா
டேட்டா அனலிட்டிக்ஸ், அதுக்கப்புறமா பைத்தான். இதெல்லாம் வந்துட்டு உன்னுடைய கெரியர் இன்ட்ரெஸ்ட் டேட்டா அனலிட்டிக்ஸ் ஸ்கில்ஸ் வந்து பைத்தான்ற லாங்குவேஜ் இவருக்கு தெரியும். இது வந்து ஷார்ட். திஸ் இஸ் ஷார்ட் அண்ட் ஸ்வீட். இந்த மாதிரி யூ ஹாவ் டு ரைட் அக்கார்டிங் டு யோர் career field. This is very, very important. Don't just like that write student. You have to write more. இன்னும் சில எக்ஸாம்பிள்ஸ் எல்லாம் நான் இன்னும் டீட்டெயிலா இருக்கு. யூ கேன் ரைட் ஈவன் மோர். இதுல வந்து லிமிடேஷன்லாம் கிடையாது. சப்போஸ் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இஃப் யூ ஆர் ஸ்டடிங் இன் லைக் டாப் டியர் காலேஜ் அந்த மாதிரினாக்கா யூ கேன் ரைட் சே லைக் ஐஐடி ஆர் என்ஐடி அந்த மாதிரி இருந்துச்சுன்னா யூ கேன் ரைட் லைக் தட். We will deal with, we'll discuss more about more examples in later slides. Okay. Next வந்து about section இருக்கும். இப்போ வந்து நம்ம photo பார்த்தாச்சு, profile section பார்த்தாச்சு, headline பார்த்தாச்சு. Okay. அதுக்கப்புறமா about section. About sectionல you have to clearly introduce yourself and then mention your career interests. Highlight the strengths. அதுல ஏதாவது achievements இருந்துச்சுன்னா you can write in that achievement. Okay. அதுக்கப்புறமா you can invite connections. So மெயினா வந்து இந்த நாள் வந்து ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட். Okay. In your about section. About section, it can be lengthy. It can be up to 2 paragraphs. அதுக்கு ஒரு பேஜுக்கு about section எழுதுனாலும் யாரும் படிக்க மாட்டாங்க. Short and sweet இருக்கணும். 1 paragraph is ideal or 2 paragraphs are more than enough. Okay. So then அதுக்கப்புறமா வந்து experience section. So experience section வந்து say for example people like us, we already have experience. அதனால எந்தெந்த கம்பெனிஸ்ல ஒர்க் பண்ணோம்னு நம்ம போடுவோம். இப்போ வந்து ஸ்டூடெண்ட்ஸ் வந்து you don't have experience, right? So then what you have to do is you have to put your internships if you have done any internships. Suppose internships இல்லாட்டி you can just add the projects. Okay. So and then இதுல வந்துட்டு main thing is use bullet points. Don't write big ராமாயண மாதிரி பேராகிராஃப்லாம் எழுதாதீங்க. Use the bullet points. அதுல மெயினா வந்து என்னன்னா you have to highlight the result. நீங்க இந்த ப்ராஜெக்ட் பண்ண, இந்த இன்டர்ன்ஷிப் பண்ண, அதெல்லாம் ஓகே. பட் வாட் இஸ் த ரிசல்ட் யூ டெலிவர்ட்? இப்போ ஒரு ப்ராஜெக்ட் பண்ணா அந்த ப்ராஜெக்டோட ரிசல்ட் என்ன? அந்த ரிசல்ட்டை வந்து யூ ஹாவ் டு மென்ஷன் இட் ஆர் கிளியர்லி ஹைலைட். ஓகே. இஸ் இட் கிளியர்? Yes, sir. Okay. Now comes the education section. So நீங்க ஸ்டூடெண்ட்ஸ்னால உங்களுக்கு எஜுகேஷன் தான் மெயின். ஸோ இந்த எஜுகேஷன்ல you have to clearly put what is your degree and what is your major. Major is nothing but specialization. இப்போ say for example நீங்க BE படிச்சீங்கன்னாக்க you write BE and then you have to write like a civil or CS, or whatever. If it is BCom, then BCom அதுக்கப்புறமா some major நீங்க பண்றீங்க இல்லையா? BCom CS, BCom corporate accountancy, or transportation, or whatever it is. So many cost accounting and then so the majors you can write. அதுக்கப்புறமா ஏதாவது relevant coursework இருந்துச்சுன்னா அது you can do it. Main thing is certifications. Certifications are very, 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 very important. Okay. In the field of certification you have to add. இப்போ வந்துட்டு there are lot of free certifications you get. Google is giving இப்போ AI related, computer related stuff. Even say for example for accounting students, right, the digital marketing, you want to go in marketing field, you can get project management or something. So many certifications are there. Professional is one wherein you have to pay and then you get it, right? There are some courseworks are available in Google or in Harvard, in IIT. You take those courses and then clear those certificates and add into your LinkedIn profile. Okay.
அதுக்கப்புறமா academic achievements. Like academic achievements is like what you became a topper. I was the first in this year in this subject. You know, whatever if you have achieved anything, any achievements in your college academics, other one that you can mention it. Okay. But degree major certifications is important. You need to have some certification. Okay, you have to find out and then do it. That will add credibility to your education. Clear? Yes, no? Yes. Yes, sir. Okay. So skill section வந்து சொல்லிட்டோம். Add relevant skills to your role. Okay. அதுல I think if I remember correctly, I think you can add up to 50 skills, 30 to 40. I mean, many more. But அதுல வந்து first top 3 skills நீங்க போட்டுடணும் first. ஓகே, அதுதான் பார்ப்பாங்க. 50 ஸ்கில் யாரும் பார்க்க போறது கிடையாது. ஃபர்ஸ்ட் டாப் 3 என்ன இருக்கோ உங்களுடைய மெயின் ஸ்கில்ஸ், அகைன் தோஸ் ஆர் ரெலவென்ட் டு த ரோல், டு த ஜாப், ரைட்? அந்த டாப் 3 skills you have to put. Then அதுக்கப்புறமா you have to request for endorsements. Endorsements வந்து it could come from your professors, your college lecturers, you know, some, or if you are working, right, your manager internship பண்ணீங்கன்னாக்கா யாராவது மேனேஜர்ஸ் இருப்பாங்க இல்லையா, அந்த மேனேஜரை அவங்கள வந்து என்டார்ஸ் பண்ண சொல்லலாம். I think there is another slide for recommendations. You can request them for a recommendation. Oh, I recommend this student, so and so student. ஒரு சின்ன ஒரு 4-5 லைன் பேராகிராஃப் எழுதுனா போதும். அவங்க வந்து எழுதுனாங்கன்னா that will stay in your profile forever. So இப்போ வந்து உங்க காலேஜ் ப்ரொஃபஸர் ரெக்கமெண்ட் பண்ணாருனாக்க then it is a very good sign for the recruiter. ஓ அப்பா இந்த ஸ்டூடெண்ட் வந்து இட்ஸ் a very good student, அவங்க ப்ரொஃபஸரை ரெக்கமெண்ட் பண்ணியிருக்காரு அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவங்க எடுத்துப்பாங்க. ஓகே. And the next is your role, your skills need to match the job's keywords. ஓகே, இப்போ வந்து ஜாப்ஸ்ல வந்து இந்த நியூ டெக்னாலஜி, நியூ வேர்ட்ஸ், ஸ்கில்ஸ் வந்து ஒரு ஜாப் டிஸ்கிரிப்ஷன்லயும் போட்டிருப்பாங்க இல்லையா, அதுல இருக்கிறதும் நம்மளோட ஸ்கில்ஸும் மேட்ச் ஆகணும். அப்பதான் வந்து இந்த லிங்க்டின்லயோ அந்த ரெக்ரூட்டரோ சர்ச் பண்ணும்போது அவங்க சர்ச் பண்ணுவாங்களே ஷோ மீ ப்ரொஃபைல்ஸ் வித் திஸ் ஸ்கில்ஸ்னா, அப்போ வந்து உங்க பேர் அந்த லிஸ்ட்ல வரணும். புரியுதா? ஸோ திஸ் இஸ் வெரி வெரி இம்பார்ட்டன்ட். தற்குறி போய் பாரு, ஆத்த தட்ட வச்சு நிக்குது போடி. Okay. Any questions here? No, sir. Okay. No, sir. Okay. Next one, the projects and portfolio. So projects again, academic projects நம்ம என்ன பண்ணிருக்கோம் அந்த மாதிரி. Portfolio links na, இப்போ say for example you are a designer or anything like that, you can give the website links அந்த மாதிரி கொடுக்கலாம். Okay, suppose if you have done a software project, that project is already live na, the website URL links அந்த மாதிரி some link, publicly available link இருந்துச்சுன்னா நீங்க கொடுக்கலாம், இல்லாட்டி இல்ல பரவாயில்ல. This is more for software engineering field, GitHub அதோட லிங்க்ஸ், உங்களோட கோட் லிங்க்ஸ் அந்த மாதிரி. சப்போஸ் இது வந்து வேற you want to show some as an attachment to show your academic, your other portfolio project success and the madri irundhuchuna, you can do it. Say for example, if you are trying to say a designer nu vechukonga, digital marketing like a UX designer, or you want to design posters and the madri artist naka, you can attach some of your artwork, some of your posters that you have designed and the madri, whatever it is. Ellama irukonu avasiyam kediyadhu, irundhuchuna it is good. So again, recommendations, I told you about it, right? Your professors, அதுக்கப்புறமா உன்னோட internshipல mentors இருப்பாங்க, assign பண்ணுவாங்க. When you do the internship at companies, apart from the your manager, supervisor, there will be mentor also. அவங்க assign பண்ணுவாங்க. Hey, okay, Archana has come.
okay, Prasad, you mentor this Archana intern, and the whole 3 months period வந்து அவங்க வந்து மென்டர் பண்ணுவாங்க. ஸோ அவங்க கிட்ட வந்து you can request for recommendation. ப்ராஜெக்ட் சூப்பர்வைசர்ஸ் that who is your supervisor manager இது ஆர் அங்க வந்துட்டு திருப்பி மற்ற கொலீக்ஸ் கூட ஒர்க் பண்ணி இருந்திருக்கலாம். பியர்ஸ் இஸ் நத்திங் பட் கொலீக்ஸ், கோவர்க்கர்ஸ். அவங்களையும் கேட்கலாம், can you write a recommendation? The more recommendations you have, it is more better chance that you are giving recruiter, okay, this candidate is a very good candidate, this candidate has a skills, and then those skills has been endorsed or recommended by the industry people, or basically wherever this person has worked. Okay. Okay. LinkedIn URL, இதுதான் ரொம்ப ரொம்ப important. This is what lot of people make mistake. Okay, I'll show you. Example என்னன்னா, இப்போ linkedin.com/in அதுக்கப்புறம் நம்ம பேர் இருக்கணும். Okay, but this will look very professional, and இந்த லிங்க் தான் வந்து நம்ம ரெஸ்யூமேல போட போறோம். So அதனால it has to be small like this. Okay. Have you seen the LinkedIn links like this? Yes, sir. Right? So this is not professional. Okay, we should not like this. இதுதான் வந்து டிஃபால்ட்டா LinkedIn ப்ரொஃபைல் கிரியேட் பண்ணும். பட் அந்த ப்ரொஃபைல வந்து நம்ம சேஞ்ச் பண்ணிக்கலாம். ஸோ இதை வந்துட்டு அதுக்கப்புறமா இவர் வந்து ஃபீட்பேக் வந்தாரு நம்ம கிட்ட. ஸோ then I told him to change it. So he changed it to this one. Okay. So this is one. I'll show you another even more cleaner one. Okay, you see here, linkedin.com/is Manav-Kabarsi, right in the name. So இவர் வந்து என்னோட பையன் தான். He's like you, he's in the final year of BS USல. So இது வந்து அவனோட LinkedIn link. Okay. Yes, sir. ஸோ இந்த கண்டென்ட்ல வந்து நம்மளோட ஹிஸ்டரி நம்ம ப்ரொஃபைல் பண்ணும்போது என்னென்ன வரும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு. ஸோ அங்க வந்து தட் வி ஹாவ் டு பில்ட். ஸோ அப்போ வந்து யூ ஹாவ் டு ஷேரிங் யுவர் எக்ஸ்பீரியன்சஸ். நான் வந்து இந்த கான்ஃபரன்ஸ் அட்டென்ட் பண்ணேன் அப்படின்னா யூ ஹாவ் டு போஸ்ட். ஓகே, இப்போ சே ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இன்னைக்கு வந்து நீங்க அட்டென்ட் பண்ணீங்க இல்லையா? ஸோ யூ கோ அண்ட் தென் யூ சே, ஐ மீன் சீட்ஸுக்கு ஃபர்ஸ்ட் ஆஃப் ஆல் நீங்க லிங்க்டின்ல கனெக்ட் பண்ணிடுங்க. பண்ணதுக்கு அப்புறமா இந்த போஸ்ட் வரும். இந்த போஸ்ட்டை டேக் பண்ணிட்டு, hey, I attended this session today and then I learned some things. What you learned? ஒரு 4 பாயிண்ட் 5 பாயிண்ட். ஓகே, அந்த மாதிரி எழுதுறோம். So அந்த மாதிரி you can share the experience, whatever the conferences you attend, whatever you are learning. இந்த மாதிரி I read a book, this book I read in this topic. Then you can just write like or few lines about what is the most interesting thing that you found in that book. But இப்போ புக்கெல்லாம் வந்து சொன்னேன்னா it needs to be professional book, academic, இண்டஸ்ட்ரிக்கு ரெலவெண்ட் புக்கு. நீங்க வந்துட்டு ஒரு நாவல்ல, ஒரு தமிழ் நாவல்லையோ ஒரு சம் நாவல்லையோ படிச்சுட்டு அந்த நாவல் பத்தி இங்க எழுதக்கூடாது. Is it clear? Yes, sir. Yes, sir. Okay. Yes, So sir. whatever you learn for the professional, remember one thing, LinkedIn is all about profession, our career. ஓகே, அதுக்கு ரெலவெண்ட் தான் இருக்கணும். அதுக்கப்புறமா இண்டஸ்ட்ரி இன்சைட்ஸ். சரி, இப்போ வந்து ஏஏ வருது. ஏஏ வந்துட்டு எல்லா இண்டஸ்ட்ரியும் டிஸ்ட்ரக்ட் பண்ணுது இல்லையா? எல்லா இண்டஸ்ட்ரியும் ஃபீல்டு வந்துருச்சு இல்லையா ஏஐ, ரைட்? ஸோ தேர் வில் பி லாட் ஆஃப் நியூஸ் அப்டேட்ஸ் அபவுட் தீஸ் திங்ஸ் இன் யுவர் இண்டஸ்ட்ரி ஆல்சோ. So அந்த news, அந்த things that you can share, and then you can also contribute, write something like that. Okay, அதே மாதிரி project updates, whatever the projects you have done, that you can put. Okay, and then அதுக்கப்புறமா வந்துட்டு your career reflections. இது வந்து career வந்து கொஞ்சம் experience ஆன person peopleக்கு this will be more appropriate. But for you, like if you have worked, like even like few months internship பண்ணும்போது கூட அதையும் நீங்க வந்துட்டு ஏதாவது ரிஃப்ளெக்ஷன், you learn something, you experience something different, then that you can write. Okay, so இது வந்து லூப். இது ஃபார் எவர். இது நான் வந்துட்டு இன்னைக்கு பண்ணிட்டேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு விட்டுறக்கூடாது.
You have to keep doing it. That is what this next slide I'm talking about. Because if you once you start keep doing this, okay, இது பண்ணிட்டே இருக்கலாம், இந்த ஒரு லூப் அது. ஓகே, பண்ணிட்டே இருக்கும்போது this will help you to connect to outside of your network, outside of your known people. ஓகே, இல்லாட்டி நம்ம எப்ப பார்த்தாலும் நம்மளுடைய ஃப்ரெண்ட்ஸ், நம்மளுடைய இது அந்த சர்க்கிள்லயே தான் இருப்போம். அந்த சர்க்கிள் விட்டு வெளியே போகணும். ஸோ நெக்ஸ்ட் லெவல் போகணும். மற்ற மக்கள்லையும் உங்க இண்டஸ்ட்ரியில இருக்கிற மற்ற மக்கள்கிட்டையும் யூ ஹாவ் டு என்கேஜ், யூ ஹாவ் டு நெட்வொர்க், யூ ஹாவ் டு கனெக்ட் வித் தம். ஸோ அது பண்றதுக்கு யூ ஹாவ் டு கீப் டூயிங் திஸ், தென் ஆட்டோமேட்டிக்லி பீப்புள் வில் கெட் கனெக்டட். ஓகே, ஸோ ஹவு டு ஹாவ் என்கேஜ்மெண்ட்ஸ். என்கேஜ்மெண்ட்ஸ் எப்படின்னா, இப்போ வந்து யூ ஹாவ் டு கமெண்ட் ஆன் அதர் போஸ்ட்ஸ். ஓகே, சும்மா இப்போ யூடியூப்லயோ ஆர் ஃபேஸ்புக்ல போயிட்டு சும்மா இஷ்டத்துக்கு கமெண்ட் பண்ற மாதிரி கிடையாது. இது ஒரு ப்ரொஃபஷனல் ஒரு ஆர்டிக்கல் யாரோ ஒருத்தர் வந்து ஷேர் பண்ணியிருக்காங்கன்னா, சே ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஹவு ஏஐ இஸ் கோயிங் டு இம்பாக்ட் இன் த ஃபீல்ட் ஆஃப் ஃபைனான்ஸ் ஆர் சம்திங் எல்ஸ், டிஜிட்டல் மார்க்கெட்டிங்ல எப்படி இது பண்ண போகுது, ஏதாவது ஆர்டிக்கல் அந்த மாதிரி இருந்துச்சுன்னா, தேர் யூ ஹாவ் டு கோ அண்ட் தென் கமெண்ட், ரைட் அபவுட் that, oh, இது பார்த்தேன், this is very good. You can add some points if at whatever you feel. எதுவுமே இல்லாட்டி it's an excellent one, I learned thing, it is very insightful அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு ஒன் லைன் கமெண்ட் எழுதிக்கலாம். அதுக்கப்புறம் மெயின் வந்து ஷேர். You have to share useful content. Okay, like I was telling you, right? You have to share. இப்போ மற்ற ஏதாவது இன்ஃபர்மேஷன் இருக்கும், அதை ஷேர் பண்ணலாம். இப்போ I was telling you, right, after today's session, you go to the LinkedIn and then you share today's this video, and then you know put a comment. So then you are expanding. Then இப்போ என்ன ஆகும், உங்க போஸ்ட வந்துட்டு உங்களுடைய ஃப்ரெண்ட்ஸ், காலேஜ் ஃப்ரெண்ட்ஸ் பார்ப்பாங்க, பார்த்துட்டு அவங்க பண்ணுவாங்க, ரைட்? ஸோ யூ கீப் ஆக்டிவ். ஸோ அதுல என்ன ஆகும்னா, பீப்புள் வந்து, ஓ ஓகே, திஸ் ஸ்டூடெண்ட் இஸ் அட்டெண்டிங் திஸ் டைப் ஆஃப் செஷன்ஸ் டு அப்ஸ்கில் தெம்செல்ஸ், யூனோ. அது அதுக்கப்புறமா பார்ட்டிசிபேட் இன் டிஸ்கஷன்ஸ். ஸோ சம்டைம்ஸ் வந்து இந்த மாதிரி பண்ணும்போது நமக்கு ஒரு வியூ இருக்கும், ஆத்தருக்கு ஒரு வியூ இருக்கும். ஆத்தர்ன்றவர் யார் அந்த போஸ்ட் எழுதினாரோ அவங்க. ஓகே, தேர் குட் பி another people will have some other view. அவங்க ஒரு வியூ சொல்லுவாங்க, நம்ம ஒரு வியூ சொல்லுவோம். அது வந்துட்டு ரெண்டுமே ஆப்போசிட்லா இருக்கலாம். பட் யூ நீட் டு என்கேஜ் இன் அ ப்ரொஃபஷனல் டிஸ்கஷன். இது வந்து ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட். திஸ் வில் பில்ட் யூ with the written communication skill and how you can articulate your thoughts without affecting other people. இப்ப இந்த டிவிலாம், இந்த நியூஸ் சேனல்ஸ்லாம் 8 மணிக்கு இந்த டிபேட்லாம் நடக்குமா? எத்தனை பேர் பாக்குறீங்க? Do you guys see or no? Sir, at No, sir. sometimes. No, sir. No. You should see. Okay, sir. அதுல டிஸ்கஷன்ஸ் நீங்க பார்க்கும்போது அதுல வந்து சில பேர் வந்து நல்லா நீட்டா ப்ரொஃபஷனலா பேசுவாங்க, சில பேர் வந்துட்டு இஷ்டத்துக்கு பேசுவாங்க. அப்போ உங்களுக்கே நமக்கே வந்துட்டு ஒரு அருவருப்பா இருக்கும், என்ன இருந்தாலும் இந்த மாதிரி பேசுறாரு அப்படின்னு. யூனோ, ஸோ யூ வில் லேர்ன். You will learn how to talk in a public platform. You will learn how to not to talk in the public platform. Okay? And of course, support your peers. இப்போ வந்து say for example, உங்களுடைய friends or whatever they have attended இதுனாக்க இமீடியட்டா நீங்க போயிட்டு ஒரு லைக் கொடுக்கறது, அந்த மாதிரி. ரைட்? இப்போ நீங்க ஃபேஸ்புக்ல, இன்ஸ்டாகிராம்ல பண்றீங்கல்ல லைக்ஸ், you are just doing, you are supporting your friends. Same thing you have to do it in the LinkedIn also. Okay? Yes, sir. Okay, sir. Okay, right. So common mistakes. நான் சொன்னேன் இல்லையா, incomplete profiles. Profiles என்ன இருக்கும்? போட்டோ இருக்கும், ஒரு ஹெட்லைன் இருக்கும், அதுக்கப்புறம் ஒண்ணுமே இருக்காது. ஹெட்லைன் இருக்கும், அபவுட் செக்ஷன் இருக்கும், போட்டோ இருக்காது. அந்த மாதிரி அது எல்லாமே இருக்கும், ஆக்டிவிட்டியே இருக்காது. என்ன
அதுக்கப்புறமா இன்னொன்னு வந்து டிஸ்கிரிப்ஷன்லாம் வந்து காப்பி பேஸ்ட். இன்னொருத்தர் யாராவது பண்ணியிருப்பாங்க, அதை அப்படியே எடுத்து காப்பி பேஸ்ட் பண்றது. தட் யூ ஷுட் நாட் டூ. யூ ஷுட் ஹேவ் யுவர் ஒன், ரைட்? Another most important thing is spelling and grammatical errors. You should be very, very careful. இப்பதான் 1008 டூல்ஸ் வந்துருச்சு ஸ்பெல்லிங்க்கும் கிராமருக்கும். So you should use those tools to make sure that there are no spelling mistakes. Is it clear? Yes, sir. Okay. Okay, so how to increase the one there? Like, I mean, again, I think we have already talked about. Now, what is the time? 9:30 now. Okay. Growth hacks. So, enna pannona, you have to keep post regularly. Akaproma keywords. This main join professional groups. There are groups in LinkedIn. There are groups in LinkedIn and the உங்களோட professional network. அதை வந்துட்டு நீங்க you have to follow, join those groups. அப்போ வந்துட்டு உங்களுக்கு நிறைய போஸ்ட் கிடைக்கும், நிறைய இன்ஃபர்மேஷன் கிடைக்கும். அந்த இன்ஃபர்மேஷனை you can share. Okay, this is very, very important. அதே மாதிரி follow recruiters and industry leaders. I think I should have written. இப்போ இன்ஸ்டாகிராம்ல எத்தனை பேரு சினிமா ஆக்டர்ஸ் நீங்க ஃபாலோ பண்றீங்க? How many? பரவாயில்ல சொல்லுங்க. No, sir, not following. You must be following some people, right? Instagramல? No, sir, like it's about the coding people's, like the coding influencers who just give these skills about the technical skills that people only I should follow, not the other guys, actors, influencers. Okay. So basically Instagramல you follow, right? You follow, I mean, there are people who follow. Okay. There are people who follow, you say, okay, I follow Prime Minister Narendra Modi. You follow, it could be anybody, political leaders, everybody, right? அதே மாதிரி லிங்க்டின்லயும் you have to follow whom you are following. So then அவங்க சொல்றது வரும். Whoever leader you like, right? You're especially if it is from your industry, it will be better. Say, for example, you can say software industry, Bill Gates, like Sundar Pichai, Elon Musk, all these people people can follow. There are so many industry leaders. அதே மாதிரி உங்க அக்கௌண்டிங்லயும் or மார்க்கெட்டிங்லயும் அந்த மாதிரி there will be so many industry leaders will be there. So அவங்கள வந்துட்டு you have to follow. Okay. So இப்போ வந்து பாத்தீங்கன்னா there will be Forbes ஓட groups இருக்கும். Okay, there could be some groups. There will be some groups you cannot join. There will be some free groups இருக்கும். Harvard business school அவங்களுடைய groups இருக்கும். அந்த மாதிரி some groups வந்துட்டு அவங்க கிளியரா சொல்லுவாங்க ஹார்வர்ட்னாக்க was only for Harvard alumni அப்படின்னு சொல்லிடுவாங்க. So அது வந்து we cannot join. That's fine. Right? There will be some other general groups அந்த மாதிரி இருக்கும். So இந்த மாதிரி groups எல்லாம் நீங்க ஃபாலோ பண்ணும்போது then you will get more insights and that is how you will spread your growth in LinkedIn. Okay. So identify over 3 or 4 people or 5 people in your industry or in general, and then try to follow them in LinkedIn. Okay. I'll tell you just one example. It happened to me இன்னைக்கு காலையில. Okay. So I was attending some AI course. Okay. As a participant. So அதுல வந்துட்டு இன்னைக்கு I was asking some questions, something related, whatever. Okay. அது பண்ண உடனே அது செஷன் முடிஞ்ச உடனே பார்த்தோன்னா 1 person started following me. லிங்க்டின்ல நோட்டிபிகேஷன் வந்துச்சு. யாருப்பா இதுன்னு பார்த்தேன், பேரு எனக்கு தெரியலையேன்னு. அதுக்கப்புறம் பார்த்தோன்னா அந்த பர்சன் வந்து இன்னைக்கு கிளாஸ்ல இருந்திருக்காங்க. So that once you start interacting, then people will like
how you are contributing, how you are talking, your thoughts, then people will follow. அதே மாதிரி நம்மளும் follow பண்ணணும். மெயினா நம்ம வந்து we are in an early stage, so we have to follow other people. Okay, this is very, very important. Okay, interactive session பாத்துருவோமா? Review sample LinkedIn profile, identify what is good, what can be improved. Okay, anybody wants to share? I just shared you previously, sir. In the chat இருக்கா? box. Chat Yes, box. Okay, ஒரு நிமிஷம். Okay. So students, நான் எதுவும் போட போறதில்ல. நீங்க தான் you have to tell. Okay. Yeah, I will say mine also. Like the first one is that profile. Yeah, I know. Profile. Yeah, annotate எங்க போச்சு? Please annotate. Annotation காணோம். Yeah, sorry, go ahead. So the first one is my profile. Profile what? Profile. That like uploading a headshot picture. Instead of that, I just Headshot. use my. Correct. Yeah. Correct. Good one. So profile வந்து it should not be like this, right? And another thing I missed in this slide is this is called background image. Okay, in the background image you should have something related to your industry. Either you can create your own or you can just create and download from Google. Okay, LinkedIn background அப்படின்னு சொன்னாக்கா அது வரும். Okay. Yes. So for this profile, I see the profile, your name is there, full name போட்டுக்கணும் எப்பயுமே. Whatever the name, it matches your certificates. அது வந்து ரொம்ப ரொம்ப important. Okay. So then here you have put AIML and full stack developer. அதுக்கப்புறமா then you have added your skills, then what you have studied, MSc whatever at PSG college. Okay, and then what you want, building intelligent real world solution. So this is a good headline. So here she has put what the role is, her skills, her academic qualification, and what she wants to achieve. Okay, அதுக்கப்புறம் வந்துட்டு எந்த காலேஜ், ஸோ பிஎஸ்ஜி காலேஜ், ஆர்ட்ஸ் அண்ட் சயின்ஸ், வாட் எவர், தட் இஸ் குட். அண்ட் இங்க பாருங்க எத்தனை கனெக்ஷன்ஸ் இருக்கு? 147. 147. You should have 500. Yeah, okay, sir. Okay, so Sir, I just please have another. ஒரு நிமிஷமா. Some other. Okay, sir. Yeah, at least you should have more than 200. 200, 300 minimum இருக்கணும். Yeah, okay, sir. Yeah, go ahead, you are asking something. So there are some other platforms like Nakuri Unstop. What about that too, sir? Because which platform? Nakuri Unstop. Naukriya. Yes, sir. Yeah. Naukri அது வந்து job portal தானே அது. அங்கேயும் you have to go and create. Yeah. அங்கேயும் you have to go and create. Okay. Yeah. And then இப்போ வந்து connections வந்து ஒரு minimum 200 to 300 இருக்கணும். And இங்க badge வந்து she has added open to work. So if you are looking for a job, you have to add open to work. Okay, இது வந்து கம்பல்சரி. அப்பதான் ரெக்ரூட்டர்ஸ்க்கு தெரியும் that is you are looking for job அப்படின்னு, இல்லாட்டி தெரியாது. Okay, and about, yeah, this is little bit lengthy, but that is fine. Final year MSc student with hands-on experience. Okay, over 2 internships. Okay, whatever, technical skills, academic recognition. Okay, did you attend any LinkedIn profile session, Archana, in the past?
Yeah, okay, that's what I'm saying, right? Okay, so this is how your about section should be. Okay, this is good, right? அதுக்கப்புறமா then activities, என்னென்ன activities, sports, அதெல்லாம் வந்துரும். அதுக்கப்புறமா experience. Okay, you worked in experience 8 months, Zoho, and then here you have to build it, developed this thing, designed and developed. Okay, and இதுல one output வந்து if you can mention any quantifiable output, what Yeah. you have delivered, okay, in this internship, that is what people look for. Okay, So highlight that one which I yeah, delivered. highlight that one. Okay, so this is also good. So then education, அதுக்கப்புறமா certification, license. See here, Gemini certified university student. I don't know what this means, but whatever. So you need to add, yeah, this is a good one. Coursera, IBM Python for data science and AI development. Right. So in the மாதிரி certifications you have to do. Okay. And actually, by the way, நானும் பண்ணியிருக்கேன் இதே certification. Same picture. Python for data science, AI development. I also did. Okay. So this is a good one. So only minor changes. Your photo, right? Your photo that you should Yes. change. Okay. And then so I think that's the only feedback. Okay, so I said I will share one more. Mare, you want to see any other profiles? Okay, this is my son's. I showed you, right? See, he has put a San Francisco photo. Okay, so he has put whatever it is. He worked as an internship. எங்க internship பண்ணான்றது இங்க போட்டிருக்கான். So that also you can add, Archana, if you want to. Okay, and then he has put where he is studying. He is studying in Purdue, right? அதுக்கப்புறமா then he's about okay, say 2 paragraphs, and then top skills, then featured in so he worked in Cisco internship பண்ணா அதெல்லாம் whatever. Right, so இங்கெல்லாம் வந்துட்டு எப்படின்னா apart from school there will be clubs அந்த மாதிரிலாம் இருக்கும் காலேஜ்ல. அதுக்கெல்லாம் வந்துட்டு you take up some roles, whatever it is. So he has been president of this this club or organization, whatever it is. I don't know much details about it. See, internship. So you keep looking for people. Let's see, where they are there. Bill Gates. See, Bill Gates. This is Bill Gates. 40 million followers. See, Bill Gates or about பாருங்க. ஒரு லைன் தான், right? So then activities, whatever. So you keep exploring other people's profiles. Excuse me. Other people's profiles, then you will get a good idea. Okay. வேற யாராவது பாக்குறீங்களா? பார்க்கணுமா? You guys, anybody wants to review or want to see? நான் போய் பாடு. Voice break ஆகுமா? Sir, I want to see your LinkedIn profile, sir. எனக்கு கேட்கல. Or chatல போடுங்க. You can always go back. Okay. So உங்களுக்கு now you got a fair idea how a LinkedIn profile should be. Yes, sir. Okay. எத்தனை பேர் எஸ்ன்னு டைப் பண்ணுங்க or thumbs up கொடுங்க. thumbs up கொடுங்க. Okay, you want somebody wants my LinkedIn profile. Good.
Okay. Where is mine? This is my profile. Veera Kabarsi. See, simple, right? Then I've given my name, my qualifications. அதுக்கப்புறமா எங்க ஒர்க் பண்றேன், then what are the skills, எந்த கம்பெனிஸ்ல ஒர்க் பண்ணேன், very high level. Again, minus might not be a great, but it will have a good amount. Yeah, so this is my about section. And இது வந்து how you should okay, yeah. Analytics, this is my about. அதுக்கப்புறமா featured, I was an advisory board member for this university of California Riverside advisory board member for 1 year இருந்தேன் ப்ரோக்ராம்க்கு. And then what are all the activities, right? இப்போ இன்னைக்கு செஷன் இந்த இதெல்லாம் இருக்கு. And this is what my professional job is. So I'm working for Walmart. இதுக்கு முன்னாடி I work for Sirius XM. எல்லா ராமாயணம் எல்லாம் இருக்கும். அதுக்கப்புறமா then qualification, education, licenses. I was telling, right? Archana, I was telling you, right? I did Python for data science, AI, and developer in the same certificate that you did, right? And then, so there are so many other licenses or courses, whatever we did. Agaprama, this is inspiring, motivating individuals, influencing people. There are University of Michigan. So this is a very good top university, US lab. It's one of the top universities. இது வந்து MIT. This is again one of the top universities, Massachusetts Institute of Technology. இது வந்து பாருங்க, machine learning from data to decisions. I did it in April 2020 itself. I was one of the early people who did, and these are all my certifications. Okay. So and then the skills, these are all the மாதிரி skills வரும். So total I've added 68 skills. அதுல வந்து மெயின் skills என்னன்றது இங்க நம்ம முதல்ல நம்ம டாப்ல கொடுத்துட்டோம். Okay, what we wantன்றது. Okay. These are the people who gave me recommendations. Remember, I asked for recommendations, right? இவங்க எல்லாம் வந்துட்டு they were my managers in my previous company. Okay. Yeah, and then publications, நம்ம ஏதாவது புக் எழுதி பப்ளிஷ் பண்ணிருந்தோம்னா that you can write. So this book I had written in 2012, so that I have. அதுக்கப்புறமா இன்ட்ரெஸ்ட், டாப் வாய்ஸஸ், யாரெல்லாம் நம்ம ஃபாலோ பண்றோம். யூ சி த குரூப்ஸ், இந்த மாதிரி இந்த குரூப்ஸ் எல்லாம் இருக்கு. நான் ஜாயின் பண்ண குரூப்ஸ் அந்த மாதிரி இருக்கு. ஓகே. எனிதிங் எல்ஸ் யூ கைஸ் வாண்ட் டு see? Whoever asked to see my profile? யார் இது? Maithili. Any questions, Maithili? Okay. Okay, right. So still some more examples நம்ம பார்க்கலாம். Main thing is profile checklist. என்ன இருக்கணும்? Clean photo, strong headline, your about section, skills added, experience, and custom URL. இது வந்து ரொம்ப ரொம்ப important. Custom URL. Okay. Student action. What should be an action plan right now? Okay, now you attended whatever I said. எல்லாமே தெரிஞ்சது. What should be an action plan? என்ன பண்ணணும்? Unmute and say. To build a good LinkedIn profile, sir. Okay. And then what?
update your profile today. Sunday தானே, இன்னைக்கே உட்காந்துட்டு வேலை முடிங்க. Next, add 5 skills at least. Connect with minimum 10 people today. Professionals, okay? Post once at least 1 week. ஒரு வீக்ல ஒரு போஸ்டால் போஸ்ட் பண்ணணும் உங்க லிங்க்டின்ல. இது வந்து பேர் மினிமம். 2 to 3 போட்டாக்கா இஸ் பெட்டர். Okay. So what are the key takeaways today? Make a connections with professional. Your LinkedIn profile is your digital resume, right? It represents you online. Strong profiles will attract opportunities. I'll give you one example. இப்போ வந்து நான் வால்மார்ட்ல ஒர்க் பண்ணிட்டு இருக்கேன். ப்ரீவியஸ்லி சேல்ஸ் எக்ஸாம் அப்போது ரீஆர்க் ஆகி லே ஆஃப் ஆயிட்டேன். I was searching for jobs. Okay. But நான் நிறைய அப்ளை பண்ணிட்டு இருந்தேன், இன்டர்வியூ அட்டென்ட் பண்ணிட்டு இருந்தேன். அதே டைம்ல வால்மார்ட்ல இருந்து ரெக்ரூட்டர் கான்டாக்டட் மீ by looking at my LinkedIn profile. Are you available னு சொல்லிட்டு வந்துச்சு. Then I attended the interview, then I got the job. இப்போ நான் வேலை செய்யற கம்பெனி ஒரு 3 வருஷமா வேலை செய்யறேன். இந்த 3 வருஷமா வேலை செய்யற கம்பெனி, the recruiter found me through LinkedIn. At the time when I needed the job. Are you guys understanding? Yes, sir. Okay. So these are some more examples. இப்போ வந்துட்டு say for example business student XYZ university அப்படின்னா, then you can write business analytics, என்ன படிக்கிற, data visualization, turning data into business. So you can write something like this. Okay. இப்போ வந்து say you are a marketing graduate, marketing பண்ணிருக்கேன், பிகாம் பண்ணிட்டேன், then I'm looking graduate seeking marketing opportunities அப்படின்னு மொட்டையா சொல்றதுக்கு பதிலா you can say digital marketing graduate, SEO and content strategy, managed 3 real client campaigns அப்படின்னா, then automatically people will think, okay, you are good in this marketing field, you will be a good fit for any marketing job opportunities. Okay. See this computer science student, instead of saying computer science students, say computer science pipe வந்து separate பண்ணும். Okay. So Python language, Python machine learning, data science, and built 5 AI projects. Recruiter இந்த ரெண்டுத்தையும் பார்த்தா யாருக்கு வந்து இன்டர்வியூ கூப்பிடுவாங்க? Who will get the call? Are you guys there or not? Could you repeat again? If a recruiter sees a profile headline like this and profile headline like this, to whom the recruiter will send a message? That after Second just one. optimize backline. Yeah, The guy with optimized backline. the second person, right? Yes, sir. Okay. You see here, experience section. Say marketing intern, manage social media, helped with campaigns. You write after, right? Marketing intern, where you did and what you did, manage 5 accounts, right? Increased engagement to 35%, created 10 plus campaign posts. What do you quantify? You need to quantify. Okay. Okay. Yeah, this we saw. Okay. Motivated students seeking opportunities. You can say computer science student professional about AI, built AI model,
predicting churn with 87% accuracy, seeking data science internships. In the then okay, the student is good. These are all the examples. I will send this PDF file. Okay, don't worry about it. So this is again another. I mean, Adiha computer science okay. We have seen. I can skip. Okay. Any questions? Sir, as you said previously, I just have a doubt. If I need to post this like session in my LinkedIn, means how to do that, sir? Like I know how to do that. Like, I'm just asking, like how I post that using that post we have shared in our group, or Correct. what? Then first, if you are already active in LinkedIn, first you go and search SEEEDS. Okay. Okay, sir. And then you start following SEEEDS. That is number one. Then in the under SEEEDS, you will see this. Okay, let me do a screen sharing. Okay, இப்போ வந்துட்டு, so this is your LinkedIn feed, all right? So இங்க வந்துட்டு first I go SEEEDS. So this is the SEEEDS. Okay. Okay, SEEEDS. I'm already following. See, I'm already following, right? So then in the post, so this is our post right now, right? Then in your point, repost. You like, comment, and then you say repost. Repost options or repost with your thoughts. Just repost. Just repost na verum share matram pannidum. With your thoughts na you can type something. Okay. Are you guys with me? Yeah, yes, sir. Okay, that's all. Okay. Any other question? Everything is very clear. சார் படிக்கும்போது இன்டர்ன்ஷிப் ஆப்பர்ச்சுனிட்டிஸ்லாம் எப்படி சார் நம்ம தேடுறது காலேஜ் படிச்சுக்கிட்டே? இல்ல திருப்பி கேளுமா, பேக்ரவுண்ட் நிறைய நாய்ஸ் வந்துச்சு. திருப்பி கேளுங்க. வாட் இஸ் தி क्वेश्चन? காலேஜ் படிச்சுக்கிட்டே இன்டர்ன்ஷிப் ஆப்பர்ச்சுனிட்டிஸ்லாம் எப்படி சார் தேடுறது? லிங்க்டின்ல தேடணும். லிங்க்டின்ல அதே மாதிரி நோக்கரியில ஆர் த்ரூ யுவர் காலேஜ் ப்ரொஃபசர்ஸ் ஆர் உங்களோட காலேஜ்ல கரியர் சென்டர்ஸ் அந்த மாதிரி ஏதாவது இருக்கா, அது தெரிஞ்சவங்க எல்லாமே. தட் இஸ் வை யுவர் லிங்க்டின் ப்ரொஃபைல் இஸ் வெரி இம்பார்ட்டன்ட். தென் யூ ஹாவ் டு கனெக்ட் வித் ஆல் த பீப்புள். இப்போ சே which course are you studying? I'm studying BCom, sir. BCom. Okay. So இப்போ நீங்க BCom படிக்கிறீங்க, then you want to have some internship opportunities in the field of accounts and finance, right? இப்போ then நீங்க வந்துட்டு you should maintain that circle. அந்த ஃபீல்ட்ல இருக்கிற ஆளுங்க கிட்ட you need to maintain a relationship. ஒரு rapport build பண்ணும், right? அதெல்லாம் எப்படி பண்ண முடியும்? நார்மலா இருக்கும்போது உங்களுக்கு தெரியாதுல்ல. உங்க நெய்பர் will be working in some other field, right? So say for example, அவர் சேல்ஸா இருக்கலாம், or மெக்கானிக்கல் இன்ஜினியரா இருக்கலாம், சிவில் இன்ஜினியரா இருக்கலாம், சாஃப்ட்வேரா இருக்கலாம், அந்த மாதிரி, right? So that is why this LinkedIn is helpful. That is why Okay, sir. LinkedIn la போயிட்டு you have to say open to work, and then you can say looking for intern opportunities. உங்களோட ஹெட்லைன்ல அந்த மாதிரி எல்லாம் போட்டேன்னா அப்ப வந்துட்டு அந்த கம்பெனிஸ்ல இன்டர்ன்ஸ் வேணும் அப்படின்னு தேடுறவங்களுக்கு உங்களோட ப்ரொஃபைல் சர்ச்ல வரும். Okay, sir. Thank you, sir. Thank you. Any other question?
what are the things freshers want to build valuable? I didn't get this question. What is it? Priyadarshini, what are the things freshers want to do? Build a valuable LinkedIn profile. We just now saw all the things, right? ஃப்ரெஷர்ஸா இருந்தா லிங்க்டின் ப்ரொஃபைல்ல எதெல்லாம் சார் நம்ம வந்து இன்சர்ட் பண்ணலாம்? அதான் whole session நம்ம கவர் பண்ணோம் இல்லையா? Your academic college project work, right? Your ஏதாவது internship பண்ணிருந்தீங்கன்னா internship, whatever it is. Again, you can always send your LinkedIn profile to me and then I can review and then give a feedback. But after this session, and the cycle will be reduced, right? You know what to do, what to update. ஓகே சார். Okay. அதுக்கப்புறமா ஏதாவது still you want to get it reviewed, then you can share it. Then I can help you. I can review and then give the feedback. Okay, any other questions? Okay, no questions. Okay, right, cool. Thank you very much for spending your Sunday morning. எந்திரிச்சோன்னே வந்துட்டு இருப்பீங்க, டிஃபன் சாப்பிட்டீங்களான்னு கூட தெரியல. சாப்பிடாதவங்க go back, have your breakfast, enjoy your Sunday, but spend your Sunday very usefully today. Go and create the LinkedIn profile, get everything you updated. I will share this PPT file after this call. So அதை நீங்க ரெஃபர் பண்ணிட்டு நீங்க கிரியேட் பண்ணிடுங்க, then send the request. You should have minimum 200 to 300 connections. Okay. ஓகே சார். How many will create LinkedIn today? யாரெல்லாம் LinkedIn கிரியேட் பண்ணீங்களோ ஸ்டூடெண்ட் நீங்க நம்ம குரூப்ல போஸ்ட் பண்ணுங்க. Post your LinkedIn profile in the students group so that others please accept or send a request. இப்போ வித்தின் சீட்ஸுக்குள்ளேயே நீங்க எடுத்துட்டாலே ஈஸியா உங்களுக்கு 200 வந்துடும். Okay, sir. Okay. Okay. Okay, right. Cool. Thank you. Bye. தேங்க்யூ சார். Thank you, sir. Thank you. தேங்க்யூ சார். சுமதி என் பண்ணிடலாம். சார் என் பண்ணிடுங்க. ஓகே சார்.